Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Aprenda a Pular Corda. E hoje vamos fazer um treino com apenas 2 movimentos, o pulo simples e o side swing. Three, two, one. 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 Parabéns se você conseguiu terminar esse treino. Não se esquece de curtir o vídeo e se inscrever aqui no canal para não perder nenhum vídeo. Te espero no próximo treino, hein?